No lo vaya a destapar. La voy a abrir. Mira, esto no hay llave, ¿no? Tachán. Lo hacemos dos. Pasando trabajo por gusto, voy a buscar otras llaves.
tutto me. Ok, próximo paso, la barra lanza, la barra remolque. Un tornillo perdido, no encontré una tuerca.
Sí que pesa. Ahora poner el resto de las cosas. La voy a poner al lado del tráiler, así puedo apoyar mis herramientas aquí. Aquí está mejor. Ahora viene el siguiente paso, es agregar la torba de descarga. Aquí se me cayó y no sé si salió en el video. Tiene que tener este sello de goma en el medio. Un poco molesta.
Ahora viene el fluido. Es el que alimenta la máquina. O mejor dicho, por donde se alimenta la máquina. Se tenía que haberlo hecho del otro lado. Bueno. ¿Viste? Hay un cable aquí que hay que conectar. Este. Dicen que este es el emergency switch wire. Y bueno, ya parece que lo demás es aceite, gasolina y para adelante. Eso lo voy a estar
estar probando en un ratico. Ahora voy a recoger esta basura y voy a poner ahí atrás un comedero para los venados. Las otras noches anduvieron venados por aquí. Les voy a poner un comedero y una cámara.